So region growing we have finished. ഇതിനി ആരെങ്കിലും ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാമോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്? Region growing technique. രേബ ഉണ്ടോ അവിടെ? രേബ അല്ലേ? Okay. So region growing we have not recorded. Next one is region splitting. Region splitting is the opposite of region growing. So in region splitting, you are taking the entire image. Okay. Here also we define a predicate. And we use the predicate to check if the region is uniform. If it is not uniform, you split the region again into two regions. Okay. Then these two regions is independently tested by the predicate. Predicate in measurement or rules ആണ്. നമ്മൾ region growing predicate or intensity level ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. ഇവിടെയും it can be an intensity level or some other statistical measurement is also possible. So this procedure continues until all resulting regions are uniform. Okay. So first there is a large region, if possible the entire image. Then the predicate is used to determine if the region is uniform. Either if you are using intensity as a predicate, I'll check if the entire region is of uniform intensity. If not, then the method requires that the region be split into two regions. Okay. Then each of these two regions is independently tested by the predicate. So this procedure continues until all resulting regions are uniform. Okay. So the main problem with region splitting is determining where to split a region. So one method to divide a region is to use a quad tree structure. Quad tree എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? A tree in which nodes have exactly 4 descendants, or a region will be divided into exactly 4 regions. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. If this is a full image, okay, if this is the full image, first you divide it into 4 regions: R1, R2, R3 and R4. Then we check the uniformity of the region. If R1 is uniform throughout, then it need not be split further. Similarly, if R2 is uniform throughout, this also need not be split further. Same thing for R3. But when you come to R4, when you check the intensity, you see that the intensity is not uniform throughout in R4. So what you do is you divide R4 again into 4 regions. So this will be R41, R42, R43 and R44. You divide R4 into 4 regions. പിന്നെ ഇതാണ് ക്വാഡ് ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ സൂം കട്ടാകുമായിരിക്കും, ഒന്നുകൂടെ കയറണം കേട്ടോ. I'll send the link again.
So this is the entire image R. Since the entire image was not uniform, you split R into 4 regions, R1, R2, R3, and R4. Then R4 was again split into 4 regions, R41, R42, R43, and R44. Okay, so let R be the entire image. Split or subdivide image successfully such that the segregated parts are more homogeneous than the whole. Let R be the entire image. Split or subdivide image successively such that the segregated parts are more homogeneous than the whole. അതായത് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത പാർട്ടിൽ homogeneity കൂടുതലാണ് compared to the entire image. The final partition is likely to contain adjacent regions with identical properties. Okay. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പം this region will be having identical properties. Similarly, R42 will be having identical properties. Similarly, R43 and R44. If suppose R44 doesn't have identical properties, what you will do? You have to split this again into 4 regions. വീണ്ടും ഇത് 4 region ആയിട്ട് split ചെയ്യണം. So this is region splitting. പിന്നെ region split ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് you can do one more thing. You can merge any adjacent regions that are similar. ഇപ്പം നമ്മൾ R4 ഇപ്പൊ ഇത് R4 സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ചിലപ്പം R2ഉം R44ഉം സിമിലർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കിത് വീണ്ടും merge ചെയ്യാം. പിന്നെയും നമുക്ക് ഇതിപ്പോ R2ന്റെ സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ merge this also. അങ്ങനെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻസ് നമ്മൾ വീണ്ടും merge ചെയ്ത് എടുക്കുവാണ്. Provided connectivity is there. If R44 and R1 are similar, you cannot do anything. If R44, R43 are similar, you can merge these two. Okay. Then you have the split and merge algorithm. Start with the whole image. If the variance is too large, split it into quadrants. Merge adjacent regions that are similar enough. Repeat step 2 and 3 iteratively with no more splitting or until no more splitting or merging occurs. And an example ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. So apply the split and merge technique to segment the image in figure 7.3. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ഇമേജ്. നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഇതിൽ 2 പാർട്ടുണ്ട്, ഒരു ഡാർക്ക് പാർട്ടും ഒരു വൈറ്റ് പാർട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെഗ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പം ഡാർക്ക് പാർട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ആക്കണം, വൈറ്റ് പാർട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ആക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെഗ്മെന്റേഷൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി യു ഷുഡ് ഹാവ് എ ലൈൻ ഓവർ ഹിയർ. അവസാനത്തെ ഇമേജ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. ഇതുണ്ടോ, ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ വെച്ച് സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതും സെപ്പറേറ്റ് ആയി. അതാണ് സെഗ്മെന്റേഷൻ. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്? യു ആർ യൂസിങ് റീജിയൻ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ആൻഡ് merging. റീജിയൻ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ആൻഡ് merging ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റീജിയൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്? 4 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ദിസ് ഇസ് ദ ഫുൾ ഇമേജ്. ഇത് ഒറിജിനൽ ഇമേജ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഡാർക്ക് ബൗണ്ടറി ഇല്ലാത്തത്. യു ആർ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു 4, R1, R2, R3, R4. അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ R1ഉം R3യും സിമിലർ ആണ്, R2ഉം R4ഉം സിമിലർ ആണ്. സോ ഹിയർ you merge R1 and R3, and you can merge R2 and